getting airborne now, a real treat. Il-2, of course, famous during the Second World War, Russian ground attack aircraft, in service with various air fleets on the Eastern Front, known as the Flying Tank. Der fliegende Panzer hatte eine Panzerung von 7 bis 12 mm Stärke, der wichtigsten Bauteile des Flugzeugs, Motor und Kabine, und diese Panzerung war Bestandteil der tragenden Teile der Zelle. Ansonsten ein Tiefdecker in Gemischbauweise, ausgestattet mit einem 12-Zylinder-V-Motor im Original von Mikulin bis 1720 PS. Hier in der restaurierten Variante ist ein Allison eingebaut. The Il-2 was designed from the outset to be an armoured aircraft. The entire cockpit area, all the vital systems, fuel and engine and so on, protected by between 7 and 12 millimetres of armour plate, actually added 15% of the all-up weight of the aircraft. Now, powering that, you need a big engine, and this one's a 12-cylinder Michelin, producing 1,720 horsepower. Die Geschwindigkeit des Flugzeuges betrug bis zu 405 km/h, die Abflugmasse bis 6 Tonnen. Und das Flugzeug wurde zu Anfang einsitzig und später zweisitzig gebaut. Es wurde ein Bordschütze in die Besatzung aufgenommen, der rückwärts sitzend nach hinten ein Maschinengewehr 12,7 mm zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit des Flugzeuges bedienen konnte. Aircraft capable of a maximum speed of 405 km an hour. Quite a heavy aircraft, all that weight of 6 tons. The original version, single-seat aircraft. This one, of course, the 2-seat version, with the addition of a gunner behind the pilot facing aft to protect the tail of the aircraft. Zur Waffnung gehörten 2 Kanonen von 20 und 23 mm, teilweise sogar 37 mm in den Flügelwurzeln, 2 MGs in den Tragflächen und an Unterflügelstationen konnten ungelenkte Raketenbomben und zum Ende des Krieges insbesondere schon Bombenkassetten mit panzerbrechenden Bomben an Bord genommen werden. Not only a powerful aircraft, also a very heavily armed one. Basically, the mission of this aircraft was ground attack to find and destroy tanks, armed with 2 cannons in the wings, either 20 or 23 mm, all the way up to a 37 mm cannon. A pair of 7.62 machine guns in the forward fuselage, capable of carrying rockets, either 82 or 132 mm rockets, and a wide variety of bombs, and of course in the rear cockpit a 12.7 machine gun for the rear gunner. Gebaut wurden ca. 36.000 Exemplare, über 23.000 gingen während des Krieges verloren. Heute sind in der Welt 2 flugfähige Exemplare, eine von 2011 in Novosibirsk restauriert, die zweite im vorigen Jahr. Die erste fliegt in den USA, die zweite haben wir heute hier. Incredible! 36,000 of these aircraft were produced. Probably one of the most produced aircraft of all time. And believe it or not, 23,600 of those were lost in combat. 2 aircraft have been built and flown. The first in Novosibirsk in 2011, and that's now flying in the United States. The second aircraft here made its first flight only last year, again at Novosibirsk in 2017. Vorgestellt wird uns das Flugzeug heute von Wladimir Barsuk und er fliegt konkret das Exemplar von Valentin Skopintsev aus dem 46. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Dieses Flugzeug wurde 1943 mehr oder weniger abgeschossen. Es gab eine Notlandung auf einem See, auf einem vereisten See. Das Flugzeug sank, Pilot und Bordschütze wurden gerettet und das Flugzeug wurde nach 70 Jahren gebaut und restauriert. 65% der Teile des Flugzeuges wurden in diesem Restaurationsmodell wiederverwendet. The Il-2 being beautifully flown for us today by Vladimir Barsuk. Many thanks to him for that very spirited display in a very rare aeroplane.
This is an exact copy of the aircraft flown by Valentin Skopintsev from the 46th Assault Aviation Regiment of the Northern Fleet Air Force in November 1943. The aircraft was actually attacked and received 46 hits. The pilot at the time landing on the frozen lake at Krivo, where it soon sank. And believe it or not, the pilot carried his wounded gunner all the way back to his home airfield, and they continued their tour of duty, flying another 56 combat sorties after that one. A remarkable man, and seeing that aircraft here, recovered from the lake in which it sank, is a remarkable tribute to some very brave people. Der Pilot Valentin Skopintsev hat damals den verletzten Bordschützen aus dem Flugzeug gezogen und gerettet, und sie haben nach ihrer Notlandung noch 56 weitere Gefechtseinsätze mit dem Flugzeug absolviert, also mit einem anderen natürlich. Und Valentin Skopintsev wurde mit dem Nachimov-Orden 2. Klasse ausgezeichnet. Interestingly, for an aircraft recovered from the bottom of a frozen lake, more than 65% of the parts of this restored aircraft are the original parts that were fitted to the aircraft some 70 years ago. A remarkable piece of technology. So, ladies and gentlemen, the IL-2 Sturmovik. Das war die Il-2 Sturmovik, der fliegende Panzer. Hier zu Gast auf der ILA 2018.